Teve muitos grandes desenvolvimentos no caso do rapper Julio Fulio. A polícia anunciou a prisão dos suspeitos e liberou filmagens de alta qualidade que mostram o incidente. A polícia anunciou o nome de 5 suspeitos. Até agora 4 pessoas já foram presas em Jacksonville e uma delas continua em fuga. Os detetives acreditam que os suspeitos são membros ou afiliados às gangues rivais do Fulio ATK e 1200. Imagens do incidente e também as imagens que mostram 3 suspeitos sendo presos parecem ter sido tiradas direto de um filme. Primeiro 3 suspeitos foram presos, incluindo uma garota de 21 anos que muita gente acredita que foi quem mandou a localização do Fulio, e alegadamente ela pode ser vista nos stories que Fulio postou. Depois das notícias no Instagram, parece que o Young Nace reagiu às notícias. Deixe seu like, eu prometo que o teu dedo não vai cair, por isso se inscreva no canal e se você curte os meus vídeos, ative o sininho das notificações para meus vídeos serem mais recomendados. E sem mais delongas, recentemente a polícia de Tampa anunciou a prisão dos suspeitos no caso do assassinato do rapper Julio Fulio, que foi assassinado no dia 23 de junho na cidade de Tampa, na Flórida, depois de comemorar seu 26º aniversário na cidade de Tampa, que fica a 3 horas de Jacksonville, que é a cidade de onde Fulio é. Sean Wright, de 18 anos, Alicia Andrews, de 21 anos, Isaiah Chance Jr., de 21 anos, foram os primeiros a ser presos, enquanto 2 outros suspeitos, que são primos, eram considerados fugitivos, mas recentemente um deles, que se chama Rashad Murphy, de 30 anos, foi preso em um apartamento que foi cercado pela polícia, enquanto alegadamente ele se recusava a sair e alegadamente tinha uma arma apontada para sua própria cabeça enquanto falava com a sua namorada em uma chamada de vídeo. Eventualmente a polícia acabou por prender ele. A polícia jogou gás no apartamento em que ele estava e isso forçou ele a sair. O outro suspeito está em fuga e se chama Devion Murphy e tem 27 anos. Rashad e Devion Murphy são primos. De acordo com a investigação da polícia, os 3 atiradores eram Sean Wright, Rashad Murphy e Devion Murphy. Na segunda-feira, a polícia de Tampa realizou uma coletiva de imprensa, onde anunciou as prisões e acusações que os envolvidos enfrentam. Na coletiva de imprensa, a polícia trouxe mais detalhes de todo o crime. A little more than a month ago, a group of individuals with the goal of premeditated traveled from Jacksonville to Tampa to commit a heinous crime in our city. I said at that time that we would make arrests and get justice in this case for all the victims, including the mother of Charles Jones, who traveled from Jacksonville this morning to be present for this announcement. Today I stand before Tampa Police Major Pat Messmer, Jacksonville Sheriff T.K. Waters, and Hillsborough State Attorney Susie Lopez to announce the arrest of 3 people in the Charles Jones, also known by his stage name of Julio Fulio. In addition, we have warrants and are actively searching for 2 other individuals in this case. Today's announcement would not be possible without the outstanding investigative work of our homicide detectives and with the assistance of the Jacksonville Sheriff's Office and the ATF. These individuals took extreme measures to try to cover their actions, but they were no match for our investigators. Isaiah Chance, Elisa Andrews, Sean Gaithright, Davion Murphy, and Rashard Murphy are all accused of playing a role in Jones's and are all charged with 1 count of in the first degree premeditated with the discharge of and 1 count of conspiracy in the first degree premeditated with the discharge. Chance, Andrews, and Gaithright were arrested over the weekend in Jacksonville. Davion Murphy and Rashard Murphy are still fugitives of justice, and we are working closely with the Jacksonville Sheriff's Office and the U.S. Marshals to apprehend them. On June 23rd, Tampa police officers responded to on McKinley Drive and located 4 victims. One person, later identified as Charles Jones, was pronounced.
Jones was in town celebrating his birthday and posted on his social media his locations several times throughout that night. Surveillance video was critical in this investigation, as suspects were seen on video following Jones from location to location. This shows the lengths that these individuals were willing to go through and achieve that this would occur. At 4:15 in the morning, Jones began to head to a hotel on McKinley. One of the suspect vehicles is seen following the victim. However, instead of following them into a parking lot, they stage across the street. At 4:38, exit a vehicle and walked in the direction of the hotel. They Jones with a hand and 2 rifles. This barrage also struck 3 additional victims who miraculously survived this incident. Let's look at this video. This is at the hotel, and you can see the are getting in position for their planned out. And they're at Charles now, and you can see that he's the passenger in that car that's moving and trying to flee. And again, they're at him. He's the right front passenger in that vehicle. It's clear from that video what they were set out to do and what they had planned to do. The investigation would later reveal that the 3 were Sean Gaithright, Rashard Murphy, and Davion Murphy. Detectives used footage from the scene, license plate readers, and phone logs to identify 2 vehicles and link them back to the suspects. Furthermore, it was found that the shooters are members of or affiliated with rival gangs of Jones that go by ATK and 1200. Jones was part of the 6 Block gang. Detectives believe that the ATK and the 1200 worked together to target Jones as part of an ongoing feud in Jacksonville. A polícia disse que os suspeitos são membros ou afiliados às gangues rivais do Folho, ATK e 1200. A polícia acredita que a ATK e a 1200 trabalharam juntas. Rappers da ATK e 1200 já lançaram músicas atacando o Folho depois da morte dele. Pessoas acreditam que a suspeita Alicia Andrews, que é a namorada do suspeito Isaiah Chance Jr., é uma das mulheres que estava com o Folho comemorando seu aniversário. Pessoas acreditam que ela mandava as localizações do Folho para os atiradores. E parece que Young N.A.C já reagiu às notícias. Ele fez uma publicação com fotos e um pequeno clipe da entrevista dele com o DJ Academics, e nessa publicação ele colocou a música do Tupac All Eyes on Me, que traduzido quer dizer todos olhos em mim. Em uma das fotos dá para ver o que parece ser um outdoor escrito Six. Para quem não sabe, Six ou Six Block é o nome da gangue do Folho, e Six também é usado para se referir ao próprio Folho. Então com essa foto parece que Young N.A.C queria mandar alguma indireta, não só talvez atacando o Folho, mas com toda a publicação parece querer dizer que todos os olhos estão nele, sejam os olhos da polícia ou dos fãs que esperam que ele vá acabar preso. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Young N.A.C tem agido como se ele soubesse que não existe nada que conecte ele a esse crime, porque não seria muito inteligente ser o culpado e ao mesmo tempo insinuar que ele é o culpado. A mãe do Folho viajou para Tampa para assistir a polícia anunciar as prisões dos suspeitos e ela foi entrevistada pelas notícias. As you all can see, it did look like a movie. It was planned out, and I'm just happy that I finally get a little relief that these guys have been caught. My son has been rapping since 8 years old. Charles have more music than drill music. Charles has different type of music, but the fans, that's what they glorify. That's what they like. That's what they make go viral. Please don't say that it comes from home, because it doesn't come from home at all.
I'm a nurse. I have helped many people in my city with careers. Charles' sister got her master's in education, so it's ridiculous. I never condoned it. Never condoned drill music. I don't condone none of that type of stuff. A mãe do Folho publicou notícias relacionadas às prisões em seus stories. Em um stories ela disse justiça por sex e em outros stories ela disse obrigada a Deus. Deixem os vossos comentários em relação a tudo isso. O link do grupo do WhatsApp no primeiro comentário afixado. Obrigado por assistir. Fique com Deus. Tchau. Até a próxima.